Momamedi ya ratehang Ditswela Pela ditaba tsena tsa rona tsa letsatsi. O tshwarele mamedi ya ratehang jwalo ka Ditswela Pela re di nka mo thweng mantswe a Moafrika Borwa wa rona Steve Biko a ileng a bua ka nako ya mmuso wa kgethollo pele a bolawa. Mamela o ikutlwele hore na e ka ba monna yo o na lokela ho bolawa ka sehloho se jwalo na ke batho ba mmuso wa kgethollo, ka mora hore monna enwa e ne le monna ya neng a bua nnete, monna ya neng a tsepamisa maikutlo ho fetolweng ha le ho fediswa ha mmuso wa kgethollo e ne leng apartheid. Re ikutlwele mantswe ya hae Steve. I wish to bring you the words of the man who has been murdered and tell me this man was a terrorist or a man of peace or a man of truth. Steve Biko said, "No race possesses the monopoly of beauty, intelligence, force, and there is room for all of us at the rendezvous of victory." Tseo mabedi ne le tsona ka Steve Biko ditaba tse ba ne ro rolela tsona mabedi ya ratehang re ke ne ke tswele pele jwalo tsa tsene le ka sheko ntse le tsilena le Biko go betso le naneo ke lona la mamorao la mahama morao selemo ya ke qoba se radio mabedi ke selemo ya se monate haholo mabedi ya ratehang re go tlise jwalo yena monghadi Nelson Mandela ha ane a re holone a re hlalosetsa hore o e fumane jwang nomoro ena ya 46664. 46664 was my prison number for over 18 years. I was imprisoned on Robben Island, known as just a number. Ladies and gentlemen, turn it up. okay. Hey, it's Iggy Azalea. I'm Tolo. Where's Khalifa, man? Nicki Minaj. Cool. Let's go. Malema o rometse mantswe a bohale haholo ho batho ba mose ho mawatle mo presidenteng wa mose ho mawatle ka mora hore le Mugabe a ile a romela mantswe ao a bohale haholo. Momamedi ya ratehang o tlo re tshwarele ha re fumane hore re ho behele hore na Malema ula a hlalosa a reng ha re o fetisetse hanyanyana fela ka mantswe a maholo a ne a ngatlile le monghadi Thabo Mbeki e leng yena mo Afrika Borwa ha ne a bua ka Afrika Borwa a re re tla qala mo a reng ke mo Afrika. I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land. My body has frozen in our frosts and in our latter-day snows. It has thawed in the warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the rumble of the summer thunders, lashed by startling lightning, have been a cause both of trembling and of hope. The fragrances of nature have been as pleasant to us as the sight of the wild blooms of the citizens of the veld. The dramatic shapes of the Drakensberg, the soil-colored waters of the Likwa, Iqeli, Notugel, and the sands of the Kalahari have all been panels of the set on the natural stage on which we act out the foolish deeds of the theater of the day. At times, and in fear,
I have wondered whether I should concede equal citizenship of our country to the leopard and the lion, the elephant and the springbok, the hyena, the black mamba, and the pestilential mosquito. A human presence among all of these, a feature on the face of our native land just defined, I know that none dare challenge me when I say I am an African. ayo ene le yena mopresidente wa naha wa mehleng le yena ntate Thabo Mbeki, mmamedi ya ratehang. O na le mama a rometseng ke kgutlela ho yona taba tsela tsa hore Julius Malema o ile a romela ditaba tse bohale tse seolang haholo monna a ileng a lwantsha batho ba EFF. O tla ikutlwa. What have you done in terms of follow-up after being beaten by that white guy? Why have you not, as a revolutionary organization, followed up on that guy, him alone, to check that guy in an isolated space and attend to the guy properly? You must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Why did Mandela take up a gun? He was the first soldier of Mkhonto Wesizwe. Why did he take up a gun? Was he taking a gun to distribute roses? He took up a gun because Zindele tseo di ne di hlaloswa ke Julius Malema Mamedi a neng a kwatile haholo ka morao re hula etsala ketsahalo e ileng ya etsala sebakeng sa Brackenfell ka nako tsa COVID-19 sekolong se seng sa baithuti kapa barutwana. Mamedi a ratehang taba tse ding ha ntse re tswela pele monghadi Thabo Mbeki o hlahella ma hlalosang hore ma-Afrika Borwa a tlameha ho ba le lehloyo. Ma-Afrika Borwa ke batho ba nang le lerato, mpa mona Afrika Borwa naha ena e kgaotswe habedi, ho phela makgowa, ho phela batho ba batsho ba bang le ba bang gore ba ikemetse. Mamedi mo utlwe ha e hlalosa ntate Thabo Mbeki taba ena. To say that South Africa is a country of two nations, and one of these nations is white, relatively prosperous, regardless of gender or geographic dispersion. It has ready access to a developed economic, physical, educational, communication, and other infrastructure. This enables it to argue that except for the persistence of gender discrimination against women, all members of this nation have the possibility to exercise their right to equal opportunity in the development opportunities to which the Constitution of 1993 committed our country. The second and larger nation of South Africa is black and poor, with the worst affected being women in the rural areas, the black rural population in general, and the people with disabilities. And this nation lives under conditions of a grossly underdeveloped economic, physical, educational, communication, and other infrastructure. It has virtually no possibility to exercise what in reality amounts to a theoretical right to equal opportunity, with that right being equal within this black nation only to the extent that it is equally incapable of realization. And this reality of two nations, underwritten by the perpetuation of the racial, gender, and spatial disparities, born of a very long period of colonial and apartheid, white minority domination, constitutes a material base which reinforces the notion that indeed we are not one nation, but two nations, and that neither are we becoming one nation. Consequently, also the objective of national Ao momedi a rateang ne lona mantswe a monate a tswang
ebile ha ke se ke ka ra monate a bohloko a tswang mo president wa mehleng wa naha monghadi momamedi ya ratehang ha re lelekela le hona ho kwala ditaba tsa letsatsi lena la kasheko. Momamedi ya ratehang, re tla kwala ka mantswe a maholo a neng a bue ke monna wa mo Afrika e leng Muammar Gaddafi ha ne a hlalosa hore a keke a theoha ho ba presidente ya Afrika. Monna a neng a na le pelo e kgolo, monna a tseba hore Afrika ka boyona, bophara ba yona e tlamehile ho buswa, ho laolwa ke batho ba batsho, ho phela tlasa taolo ya batho ba batsho, hore batho ba batsho ba be le mobu wa bona. Empa pele ke tla nka monna moholo eo, ke tla qala ka ntate Robert wa ha Mugabe, moo a neng a fetisa lona ho seolla ma Amerika. Re ke hle ke ma Shame, 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 we say to the United States of America. Shame, 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 we say to Britain and its allies. Last year, mo mabedi o ikutlwetse mo monghadi Mugabe a neng a ntse ba seolla jwalo bana ba Amerika ka mora hore ba ile ba re shebela fatshe le hona ho nka Afrika, ba batla ho e laola Afrika e le ya ma-Afrika e tlamehile ho kgutlela ho ba Afrika. Kgola o so utlwile mantswe ka ho arohana ha bona ho ya bo Steve Biko, ho ya ho bo Chris Hani, jwale ko fa yena Muammar Gaddafi. Mmamedi ya ratehang, once a ruler becomes religious, it becomes impossible for you to debate with him. Once someone rules in the name of religion, your lives become hell. All of the great prophets of modern times have come from the desert and were uneducated: Muhammad, Jesus, and myself. I am an international leader, the dean of the Arab rulers, the king of kings of Africa, and the imam of Muslims, and my international status does not allow me to descend to a lower level. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe without swords, without guns, without conquests. The 50 million Muslims of Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades. We will fight in every valley, in every street, in every oasis, and every town. We won't surrender again. We are not women. We will keep fighting. We believe America is practicing all kinds of terrorism against Libya. Even the accusation that we are involved in terrorism is in itself an act of terrorism. I do not support peace in the Middle East, and I do not support Arafat. He is a stupid, incompetent fool. I am defending the Jews to prevent them from becoming extinct, because they are doomed to become extinct if they continue this way. I am convinced that the solution is to establish a democratic state for the Jews and the Palestinians, a state that will be called Palestine, Israel, or whatever they want. This is the fundamental solution. re tla tswela pele ro a qetela mamedi di fella mona tsa letsatsi la kasheko. Mamedi ya ratehang o ntse le tsilena DJ Manizo boikokobetso ka sebele ke re wena babae jalo ka ha sela mamorao ho rata o laola thokolosi. Mamedi ya ratehang ne go tshogetse tsona taba tseo le tse ding tse ngata tse tla leng di tle ka mehla le matsatsi. Mamedi ya ratehang ha se ditaba tse trendang, ke ditaba tse bang ko re tswa ho tsona
Mamadi a ratang ke batla gore pele o ka ya go trending o kgone go tseba gore na o tswa kae. Ha o tseba gore o tswa kae o tla tseba